Hello friends, welcome to my channel. It's me Ishita. Today we're going to know about some basic English sentences that we all must have to know in our daily life. And if you are new in my channel, subscribe the bell icon below for this kind of more videos. So without wasting your time, let's start. Speak a bit slowly please. Could I ask you to speak slowly? একটু আস্তে কথা বলবেন? Would you mind moving a bit? একটু সরে গিয়ে বসবেন? Pleased to meet you. আপনার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো. How is it going? কি খবর? How much does it cost? এটার দাম কত? Could you repeat what you just said? দয়া করে আরেকবার একটু বলবেন? When did you wake up in this morning? তুমি আজ সকালে কখন উঠেছো? I cannot bear this any longer. আমি আর এটা সহ্য করতে পারছি না. I shall come another day. আমি আরেকদিন আসবো. What more can I say beside this? এছাড়া আমি আর কি বলতে পারি? Directly I heard the news. I went to see him. খবরটা শুনেই আমি তাকে দেখতে গেলাম. He knows everything himself. তিনি নিজেই সবটা জানেন. It will be quite enough if you come. শুধুমাত্র তুমি এলেই হবে. I shall not be able to get through so much work in a one day. আমি একদিনে এত কাজ করে উঠতে পারবো না. As this, he flew into a rage. এই কথায় সে রেগে গেল. He is blind to his son's fault. সে তার নিজের ছেলের দোষ দেখতে পান না. He is expected to come here today. আজ তার এখানে আসার কথা. Let the matter drop. ও কথা ছেড়ে দাও. He made me do this. তিনি আমাকে দিয়ে এটা করিয়েছেন. He has drained me of much money. সে আমার অনেক টাকা খেয়েছে. He is passing his days in a great distress. Or he is having a very hard time of it. সে বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছে. So, how you enjoy my video? Tell me in the comment section. And if you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Goodbye.